organ trafficking is booming. سعر القلوة على 25,000 دولار. But trading in what some people call red gold is a criminal game. I know the police shouldn't be able to save me from getting killed. We managed to track down one trafficker and some of the desperate Syrians who sold a part of their bodies to عايشين بين الجرادين يعني الجردون فز على التخت حد ابني هالقد الجردون وزنه 2 كيلو ونص. يعني صرت خايف كل الليل 24 ساعة واعي بس حتى ما يقرط له دينته أو ياكله أو شيء. فات لقيت بس كبيرة قاعدة عم تحوس راسه وعن جد عم بحكي. طب أنا وين بروح؟ ما في مطرح سكر البيت مزبوط. ما في إمكانية إني أنا أعمل لهم غرفة أو حتى أجيب له تخت سكر له. حط ربطة الخبز بتلاقي جردون ماكل لك نصها، يعني بدك تشتري ربطة الخبز إلك ولا الجردون. Abu Ahmed never thought his life could get any worse after he and his family managed to escape the war in Syria. But when he reached Beirut, it did. في أكثر من جوع. مش الجوع وحده ما بيكفي. في جوع نفسي، في جوع فكري، في كل شيء. With no way of feeding his family, he became easy prey for criminals taking advantage of refugees. يعني انعرض علي اني بيع كلوتي. فكرت فيها انا، كانت مزحة بالبداية ولكن تطورت وصار الشغلة صح. وافقت قلت انا بدي ربي ولادي، بدي بس اني اشتري بيت صغير. على اساس يعطوني 8000 دولار. اعطوني 1000 دولار بالبداية، دخلوني مستشفى. There are more than 1 million Syrian refugees registered in Lebanon. Another 500,000 are unregistered. That is more than 1/4 of the country's population. Lebanon tightened its residency policy 2 years ago, and the lack of legal status contributes to the widespread poverty and fear. زدت حالي بالبحر. إذا بنروح على البحر عم يلقطونا، عم يزتونا بالأمن العام كذا يوم وما بعرف شو. آخر شيء بيجي بزتونا بالمدينة الرياضية بالشارع بالليل الساعة 12. 4-5 أيام كمان نفس الموضوع، بيرجع بكبوني بالشارع. بكون عائلتي ماتت من الجوع. في قهر، في ذل. Muhammad is another Syrian living in a state of limbo. Like Abu Ahmed, he fled the city of Homs. كله هواس وكله يعني قتل قدام عينك، عم تشوف العالم ميتة، البشر شايف شلون هذا محروق وهذا منتهي. يعني ما في اللحم عم يلموه من الارض. حياة سيئة يعني كأنك عم تحضر افلام رعب. He's been living under this bridge for the past 4 months, and he has no idea where he'll get his next meal from. صار لي على شيء 4 أيام أنا ماكلين بلا أكل، يعني 4 أيام بلا أكل. يعني ما في شيء، نحن متعودين على الشغل هاي، شايف شلون؟ ياخذون الأغراض كسروه، هلا ما في شيء نشتغل فيه يعني. وأنا يعني طيب وميت. Abdullah is in pain and can barely walk. A few days ago, he had surgery to remove one of his kidneys. كان عندي شاب صاحبي كمان نفس الشيء، وجا لهون باع كلوته ليسافر هو وأهله، وأنا نفس الشيء عملت. بس جيت على لبنان نمت أنا وأختي وأمي بالشارع، وصار العالم يتضحك علينا. قررت إنه أعمل هيك، إنه بيع كلوتي. That humiliation and desperation led Abdullah to cross the line. And so did the hope for a better future. بدي سافر وعيش أمي وأختي.
خلينا نايمين بالطرقات يعني. بظهر لبرا أعمل لهم حياتهم بس، بظهر بشتغل برا، أي شي بشتغله، ما عندي مشكلة. For now, Abdullah is recovering in a secret location in southern Beirut. His family and the broker, known as Abbas, are the only ones who know where he is. In this illegal business, silence is the rule. It took us weeks to secure a meeting with Abbas. He finally agreed to meet us, after dark, in one of his hideouts. The police don't come to this neighborhood, where poverty and crime prevail. Abbas says he's organized dozens of kidney surgeries, including Abdullah's, and he doesn't think there's anything wrong with it. أنا مساعد العالم، عم له مستقبله، وكذا شغلة حاولت أعمل ما كان يزبط مني شيء، ما اقتنع بهالفكرة إنه هو جاي لحاله، بس عندي قد مرة على راسك لأنه مرة على راسي كتير. Abbas spent many years in prison for various crimes, ranging from terrorism to arms trafficking. He says he doesn't know what happens to the organs. He's part of a bigger network. أنا بوصله مكان معين مش مكان ما كانوا بيلعبوا عملية، أكيد لو جماعة بيسووا من مكان لو أنا بشتغل معهم، أنا بوصله لنقطة معينة، بيجي الشخص يستلمه وين بياخده وين بيجيبه ما بعرف، بس محله بنزله ورجع بياخده، بس غير طبعا إنه ما نزلته يعني أكيد بيروح إذا أنا يجيب لنا كلوي. Abdel Ghalib works as a surgical assistant in a medical center. One night, he saw something he wasn't supposed to. This surgery was done after the shift. The patient wasn't on schedule, and I was supposed to leave as soon as they came in. And I saw the patient, he was sad, and it was like he was forced to do this. And I saw him the day after, going out from the clinic, which is something abnormal, because usually the patients have to stay for 4 days at least, up to a week, in case of internal bleeding or in case of infections or whatever. And I managed to know what happened, and it was like kidney trading. One of the team while they were leaving. How did the surgery go? They were like, it went well. It was a kidney surgery. I have never seen this team before. They don't even work in the medical center. Abdel Ghalib never spoke up before because he was too scared. They told me like, if you tell anyone about what happened, you're gonna be done. Abdullah can't wait to heal so he can get the reward of his sacrifice. ما في شيء أندم عليه أصلا. أكيد ما بنصح حدا يعملها، إنه أنا عندي وضع، بس اللي ما عنده وضع ليه بيفرغ شغلي من جسمه مثلا، بس أنا عندي وضع وعملت هيك. قبضت $3000 وبعدين يعطوني 5000 عشان نسافر فيهم. So his fate is in the hands of Abbas, who has promised to smuggle him to Greece. But for now, Abbas's only concern is Abdullah's medical condition. بعد تاني يوم أو تالت يوم بالظبط بيجيني تليفون، هذا الزلمة اللي أنت جبته بدك تدير بالك عليه شهر. أنا من واجبي بهالشهر أو 15 يوم أو 10 أيام حسب شو بقول الحكيم يعني معاينة كاملة. بينزل هو على البيت دغري وأنا بلش تنطي. عم تاخد أدويتك، ما عم تاخد أدويتك، موجوع كذا. فبضطر أنا أكون هلا وين برتاح لما بسأل. Abbas shows no remorse for what he's doing. احنا كسوريين كلنا مشكلة، هم المصاري بالنهاية. بزنس.
But it's a business full of lies. Off camera, Abbas told us he will not get Abdullah to Europe. Abu Ahmed was also duped. When he asked for the rest of his money, he realized he wasn't going to get any more. بعد ما عملت العملية وعيت ما لقيت في حدا. اتصلت كذا حتى الأرقام رايحة، العالم اختفت، سكروا علي من كل النواحي، بعدوني حتى عن المستشفيات، عملوا لي بلوك يعني من جميع النواحي. شبكة قوية منا سهلة، يعني كان في ناس أكبر منا لعبوا علينا اللعبة، أخذوا لي كيلوتي وتركوني. He thought selling his organ would save his family, but he ended up with even less than before. حتى $1000 اللي أعطوني إياها حطيتها على حالي، يعني ما حطيتها على أولادي. وهلأ أنا عم عاني أجيب أدوي وما أدوي لحالي، وعم بضعف، يعني حتى جسديا عم بضعف. يعني حاس حالي رايح باتجاه المجهول. Since the Syrian war began, the Middle East has become a hub for the illegal organ trade. It's estimated that every year more than 10,000 organs are sold illegally worldwide. A business that generates between $840 million and $1.7 billion of profit a year. The price of an illegal kidney can be as high as $100,000, but donors usually get less than 5%, about $5,000. A very small amount for a dangerous surgery, one that affects the donor's health for years. The main reason why Abdul Ghalib agreed to speak to us is to send this message to the Syrian community. I want to create awareness for poor Syrian people who are selling their organs or kidneys for unethical people. So I hope they don't sell their organs for the money. But for Abu Ahmed, the surgical assistant's message comes too late. هي صحتنا راس مالنا نحن الفقراء. أنا بعت صحتي، أنا بعت راس مالي. يعني رجعت لورا كثير. 2 years after his surgery, Abu Ahmed thinks people who sell their organs are cannibalizing themselves. رجعوا شقوا من هون مرتين. اشتغلوا ما بعرف اشتغلوا. ورجعت طلعوا نقريش من هون لهون. حتى المي ما فينا نشربها كيف ما كان، بدك تشتريها، ما بيكون معك حقها تشربه، وإذا شربت أي مي بتعب. أحيانا أنا برجع بقعد مع حالي بقول يا عمي إنه حلم مرق علي، لو ما عم موجوع أو بنوجع أو بتضايق ما بحس بالواقع يعني. Abu Ahmed just had his second child 2 weeks ago, and he's not sure he'll see him grow up. بتحبه لأخوياك؟ ايه بدك تدير بالك عليه وعلى الماما. ايه أنت بدك تحميه، بدك تحمي الماما، لأنه أنا ممكن موت، ايه ممكن روح. بدك تكون أنت الزلمة، بدك تكون أنت القبضاي، ماشي؟ ايه بوسه إذا بتحبه بوسه.